नमस्कार। आज फिर से गुरुवार और हमारे सेकुलर लोकशाही आंदोलन मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की गुरुवारी मीटिंग में आप सबका स्वागत है। 2 बार हमने गुजराती में बात को सुना, पर आज तो शायद हम इंग्लिश में भी ये जो सब्जेक्ट है उसके बारे में सुन पाएंगे। मैं जानती हूँ हिंदी भाषी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर गुजराती में भी बात करेंगे और इंग्लिश में भी करेंगे। आज का विषय बहुत ही रसप्रद है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। आज अखबार में काफी ये न्यूज सुर्खियों में आया है कि गुजरात गवर्नमेंट ने जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अमेंडमेंट किया था 2 साल पहले असेंबली में, मेजोरिटी से पास हुआ था वो अमेंडमेंट, उसके सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया था और उन्होंने उस पर सिग्नेचर कर दिया और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो शुरू हो सकता है। बेसिकली ये जो 144 जो हम बोलते हैं, ये कॉमन है हमारे यहाँ ऐसा बोलना। 144वीं कलम लागू है और अहमदाबाद और ऐसे शहरों में हमारा जो तजुर्बा है उसमें वो हमेशा लागू रहती है। 1 या 2 दिन उसका पीरियड खत्म होता है, फिर से वो लागू हो जाती है। तो 144 बेसिकली तो है 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते एक साथ, वो बात है, पर वो राइट टू प्रोटेस्ट जो है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो अमेंडमेंट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो अमेंडमेंट लाया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, उसका ये राइट टू प्रोटेस्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा वो हमारा मेन कंसर्न है। और एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड स्टेट, ये जो राइट टू प्रोटेस्ट हम सब मानते हैं कि डेमोक्रेटिक राइट है, सिविल लिबर्टीज का सवाल है, उसको कर्ब करने वाला है अमेंडमेंट या उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा, उसका क्या क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है वो तो कॉमन होता है पूरे देश में, ये कोड में अमेंडमेंट से क्या फर्क पड़ेगा गुजरात में, और ऐसा अमेंडमेंट क्यों किया गया वो भी हमें सवाल आएगा। क्योंकि गुजरात में बहुत कम आंदोलन होते हैं देश में, दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में यहाँ आंदोलन कम होते, फिर भी ये अमेंडमेंट लाया गया। तो काफी सवाल हमें होंगे और आज ये सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एडवोकेट बंदिश सोपारकर जी है। वो हाई कोर्ट के एडवोकेट है। बेसिकली तो वो टैक्सेशन से उनका प्रैक्टिस है, लीगल प्रैक्टिस, पर एज अ सिटीजन, एज अ कंसर्न सिटीजन, सिविल लिबर्टीज को भी वो बहुत अहमियत देते हैं। इसलिए उन्होंने ये सब्जेक्ट पे बात करने का पसंद किया, क्योंकि वो खुद एक पिटिशनर है गुजरात हाई कोर्ट में ये 144 के इम्प्लीमेंटेशन को लेके, और हमारे पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज में भी वो एक्टिव है। इसलिए आज हमें बहुत ही समझिए कि बहुत योग्य, मतलब द मोस्ट सूटेबल स्पीकर हमारे साथ है। मैं एडवोकेट बंदिश भाई को रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी बात रखने के लिए। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी કે આજે આપ સૌ સમક્ષ મારા થોડા વિચારો રજૂ કરી શકું. એઝ યુ રાઇટલી સેડ, this amendment in the criminal procedure code was put in 2021 and the honorable president has given its assent to this amendment only yesterday, and therefore that bill has now received the assent of the president and it has become effective. Now therefore let us see what the amendment is proposed. It is a very short amendment and the amendment is only proposed in section 195 of the Code of Criminal Procedure. Let us see what was the section 195 before the amendment, and then I will explain what is the amendment brought and therefore what is the section 195 looking now after the amendment. Before the amendment, section 195, the heading of which is prosecution for contempt of lawful authority of public servants for offences against public justice and for offences relating to documents given in evidence, and therefore subsection 1 says, no court shall take cognizance 1 of any offence punishable under section 172 to 188 both inclusive
of the Indian Penal Code except on the complaint in writing of the public servant concerned or of some other public servant to whom he is administratively subordinate. Meaning thereby, કોઈ કોર્ટ સેક્શન 172 થી 188 ઇન્ડિયન પિનલ કોડના ઓફેન્સનું કોગ્નાઇઝન્સ નહીં લે, સિવાય કે જે પબ્લિક સર્વન્ટે એ ઓર્ડર કર્યો હોય એ પબ્લિક સર્વન્ટ કે એના સુપિરિયર ઓફિસરે રિટર્ન કમ્પ્લેન્ટ કરી હોય. તો માત્ર અને માત્ર એ લોકોની રિટર્ન કમ્પ્લેન્ટ થઈ હોય તો જ સેક્શન 172 થી 188ના ઓફેન્સનું કોર્ટ કોગ્નાઇઝન્સ લઈ શકશે, એ સિવાય નહીં લઈ શકે. આ હતો પ્રાયર ટુ અમેન્ડમેન્ટનો સેક્શન. પોસ્ટ અમેન્ડમેન્ટ only change they have made is, instead of 172 to 188 they have taken out 188 and 174 capital A, and therefore now the section looks like no court shall take cognizance of any offence punishable under section 172, 173, 174, 175 to 187 of the Indian Penal Code except on the complaint in writing. Therefore, for section 174 capital A and section 188, there is no longer requirement of a complaint of the public servant concerned or his superior authority. And therefore, even in absence of a written complaint by such concerned officer, the court now will take cognizance. And therefore, one has to understand under what circumstances earlier courts were taking cognizance and under what circumstances court will now take cognizance. As we all understand, normally criminal procedure ની શરૂઆત કોઈની કમ્પ્લેનથી થાય. સૌથી પહેલાં તો ઓફેન્સ કમિટ થયો હોવો જોઈએ. સૌથી પહેલાં ઓફેન્સ કમિટ થાય એ પછી કોઈ માણસ કમ્પ્લેન કરે પોલીસ ઓફિસરને ત્યારે એના પર એ એફઆઈઆર રેકોર્ડ થાય. એ એફઆઈઆર રેકોર્ડ થાય એ બાદ ઇન્વેસ્ટિગેશન થાય. એ ઇન્વેસ્ટિગેશન થયા બાદ કાં તો પોલીસ એવું જાણે કે આ ઓફેન્સ ખરેખર કમિટ થયો છે માટે એના પર ચાર્જશીટ ફાઇલ થાય, ઓર પોલીસ એવું જાણે કે ભાઈ ખરેખર આ ઓફેન્સ કમિટ થયો નથી, ઇન્વેસ્ટિગેશન થયા બાદ એવું જાણવા મળ્યું છે કે ભાઈ ના ખરેખર તો ઓફેન્સ કમિટ નથી થયો, એટલે એક ક્લોઝર રિપોર્ટ બનાવે. જ્યારે પોલીસ ચાર્જશીટ બનાવે ત્યારે પોલીસ મેજિસ્ટ્રેટ પાસે જાય ટુ ઇનિશિએટ ધ ક્રિમિનલ પ્રોસિડિંગ્સ ઇન ધ કોર્ટ. આ ચાર્જશીટ જ્યારે મેજિસ્ટ્રેટ પાસે આવે ત્યારે મેજિસ્ટ્રેટ નક્કી કરે ચાર્જશીટના આધારે કે આ કેસ બને છે કે નથી બનતો, અને કેસ બનતો હોય તો જેને સામે બનતો હોય એ અક્યુઝ ઉપર વોરંટ કે સમન્સ ઇસ્યુ થાય અને પછી ચાર્જ ફ્રેમ થાય અને પછી ટ્રાયલ કમેન્સ થાય. આ થઈ નોર્મલ પ્રોસિજર. Therefore, charge sheet is crucial for a normal procedure which is made only by the police on the basis of the complaint and FIR. I am not going into the cognizable or non-cognizable at this point because irrespective, the charge sheet needs to be prepared by the police under normal circumstances. Now, section 195 of CRPC is an exception to the normal circumstances. Section 195 says that normally તમે આ પ્રોસિજર કરો છો કે તમે કમ્પ્લેન ફાઇલ કરો, એફઆઈઆર કરો, ઇન્વેસ્ટિગેશન કરો, ચાર્જશીટ ફાઇલ કરો અને એના આધારે કોર્ટ નક્કી કરશે કે આ ઓફેન્સ થયો છે નથી થયો. પણ 195 એવું કહે છે કે આઈપીસીના 172 થી 188, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ પ્રાયર ટુ અમેન્ડમેન્ટ, 170 to 188 એવા ઓફેન્સીસ છે કે જેના માટે અમારે નોર્મલ પ્રોસિજર નથી ફોલો કરવી. એના માટે ચાર્જશીટ જરૂરી નથી, ચાર્જશીટના આધારે કોર્ટ કોગ્નાઇઝન્સ નહીં લે. ધ કોર્ટ વિલ ટેક કોગ્નાઇઝન્સ ઓનલી ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધ કમ્પ્લેન્ટ, and complaint also has to be of the person who has issued that order. The concerned public servant has to make the complaint.
and therefore, so long as the concerned public servant has not made the complaint, the offences of 170 to 188 will not be prosecuted in the court. The court cannot take the cognizance of these offences. And the object behind this unique procedure, an exception to the normal procedure, is explained in the Supreme Court decision of C. Muniappan of 2010 9 SCC 567. And I will say, it is very elaborately the court has discussed that the object of this provision is to provide for a particular procedure in a case of contempt of the lawful authority of the public servant. The court lacks competence to take cognizance in certain types of offences enumerated therein. The legislative intent behind such a provision has been that an individual should not face criminal prosecution instituted upon insufficient grounds by persons actuated by malice, ill will, or frivolity of disposition, and to save the time of criminal courts being wasted by endless prosecutions. This provision has been carved out as an exception to the general rule contained in section 190 of the CRPC that any person can set the law in motion by making a complaint, as it prohibits the court from taking cognizance of certain offences until and unless a complaint has been made by some particular authority or person. Other provisions of the CRPC, like section 196 and 198, do not lay down any rule of procedure. Rather, they only create a bar that unless some requirements are complied with, the court shall not take cognizance of an offence described in those sections. Therefore, to explain, સુપ્રીમ કોર્ટે એવું સમજાવ્યું કે સેક્શન, ટુ ગીવ એન એક્ઝામ્પલ, સેક્શન 188નો જે ઓફેન્સ જે છે એ એવું કહે છે જ્યારે સેક્શન 144નો ઓર્ડરનું વાયોલેશન થાય ત્યારે સેક્શન 188નો ઓફેન્સ થશે. ટુ ગીવ એન એક્ઝામ્પલ, સેક્શન 144 એવું કહે છે કે તમારે ડ્રોન નહીં ઉડાડવાના. માની લો કે તમે ડ્રોન ઉડાડ્યું, તમારા ઘરથી ઉપર તમે 10 ફીટ ઉપર લઈ ગયા, તમે નીચે લઈ આવ્યા, કોઈને ખબર ના પડી. તમે કોઈના બીજાના ઘરમાં પણ તમે કર્યું, તમે પોતાના જ ઘરમાં ઉપર લઈ નીચે લઈ આવ્યા. હવે જ્યાં સુધી કોઈને ખબર નથી પડી ત્યાં સુધી પોલીસ આનો કોઈ કમ્પ્લેન્ટ રજિસ્ટર નહીં કરી શકે, કારણ કે અંડર 195 ઓલ્ડ પ્રોવિઝન્સ જે પોલીસ કમિશનરે આ ડ્રોન ફ્લાય નહીં કરવાનું હુકમનામું બહાર પાડ્યું છે એ જ કમ્પ્લેન કરી શકતા હોત અને માત્ર એમની જ કમ્પ્લેન ઉપર કોર્ટ કુડ ટેક અ કોગ્નાઇઝન્સ. પણ હવે અમેન્ડમેન્ટ જે થયું એને કારણે જો શું પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે, તમે તમારા ઘરની ઉપર ડ્રોન ઉડાડ્યું, 10 ફીટ ઉપર તમે નીચે લઈ આવ્યા. હવે જો તમારા પડોશી આ જોઈ ગયા હોય તો તમારા પડોશી પોલીસમાં આ વસ્તુની કમ્પ્લેન કરી શકે કે મને કોઈ ફરક પડ્યો નથી, પણ મેં આ જોયું કે એમણે ડ્રોન ઉડાડ્યું છે, મારા ઘરમાં પણ નથી આવ્યું, પણ મેં જોયું કે એમણે એમના ઘરની ઉપર આ ડ્રોન ઉડાડ્યું છે અને આ ડ્રોન ઉડાડવાથી સેક્શન 144નો ભંગ થયો છે. અને પોલીસ હવે અમેન્ડમેન્ટ થયા બાદ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરી શકે, તમારા ઘરે આવીને જોઈ શકે કે હા તમારી પાસે ડ્રોન છે અને કોઈ રેકોર્ડ હોય, વિડીયો હોય, લેવાયેલી હોય કે હા તમે તમારા ઘરની ઉપર આ તારીખે 10 ફૂટ ઉપર ડ્રોન ઉડાડ્યું હતું. અને પોલીસ કેન ફાઇલ અ ચાર્જશીટ એન્ડ ધેન now the amendment does not require the complaint by the commissioner, and therefore on the basis of this charge sheet the court will take a cognizance, and therefore તમારા પડોશીએ તમારા પર જે કમ્પ્લેન કરી એના આધારે પણ તમારા પર આ કેસ થઈ શકે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે આ પ્રિસાઇઝલી આ જોયું કે સેક્શન 172 થી 188ના જે ઓફેન્સીસ છે આ ઓફેન્સીસના નેચર એવા છે કે આ ઓફેન્સીસ પબ્લિક ઓથોરિટીના ઓર્ડર્સને વાયોલેટ કરે છે. ધેરફોર જ્યારે આ પબ્લિક ઓથોરિટીના ઓર્ડર્સ વાયોલેટ થતા હોય ત્યારે એ પબ્લિક ઓથોરિટીએ જ નક્કી કરવું જોઈએ કે આ વાયોલેશન કેટલા હદ સુધીનું વાયોલેશન છે જેને કારણે મારે આ કમ્પ્લેન કરવી કે ના કરવી.
બીજા કોઈ પ્રાઇવેટ પાર્ટી આની સામે કમ્પ્લેન ઉઠાવી ના શકે. અને therefore the Supreme Court very clearly says that the legislative intent behind such a provision in 195 has been that an individual should not face criminal prosecution instituted upon insufficient grounds by persons actuated by malice, ill will, frivolity of disposition, and to save the time of the criminal courts. Just to give an example, સેક્શન 172 થી 188 ના જે ઓફેન્સીસ જે છે એ કેવા પ્રકારના ઓફેન્સીસ છે? ચેપ્ટર 10 ઓફ ધ ઇન્ડિયન પિનલ કોડ હેઝ ધ ચેપ્ટર ઓફ કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ ધ lawful authority of the public servant. Section 172 is absconding to avoid service of summons or other proceeding. એટલે તમારા પર જો સમન્સ ઇસ્યુ થયું હોય અને તમે ભાગતા ફરતા હો, તમે એ સમન્સ જેણે ઇસ્યુ કર્યું છે એ માણસ કમ્પ્લેન કરી શકશે કે ભાઈ આ ભાગતા ફરે છે. બીજા કોઈ માણસ આના પર કમ્પ્લેન ના કરી શકે આ માણસ ભાગતા ફરે છે. પ્રિવેન્ટિંગ સર્વિસ ઓફ સમન્સ ઓર અધર પ્રોસિડિંગ ઓર પ્રિવેન્ટિંગ પબ્લિકેશન thereof. 174 is non-attendance in obedience to an order from public servant. તમે પબ્લિક સર્વન્ટે તમને ઓર્ડર કર્યો કે તમે અટેન્ડન્સ માટે તમે આવો અને તમે એનું ઉલ્લંઘન કરો, તમે હાજર ના થાઓ, ત્યારે એ પબ્લિક સર્વન્ટ જ કમ્પ્લેન કરી શકશે કે મેં આ માણસને અટેન્ડન્સ માટે બોલાવ્યા અને આ માણસે મારા ઓર્ડરનું ઉલ્લંઘન કરીને અટેન્ડન્સ માટે ના આવ્યા. બીજા કોઈ થર્ડ પાર્ટી આનો કમ્પ્લેન કરી જ ના શકે. Similarly, section 188 is also disobedience to order duly promulgated by public servant, which is in crucial study of today. Section 188 is not, please see, section 188 per se is not at all on the face of it connected to section 144 of the CRPC. Section 188 is for all orders. Disobedience to order duly promulgated by public servant. Whoever knowing that by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act or to take certain order with certain property in his possession or under his management, disobeys such direction, shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury or risk or obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, or with fine which may extend to 200 rupees, or with both. And if such disobedience causes or tends to cause danger to human life, health or safety, or causes or tends to cause a riot or affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months, or with a fine which may extend to 1,000 rupees, or with both. So 188 does not explicitly say 144, but in principle the ingredients are for section 144 order. Now therefore section 144 order of CRPC is not an offense for all times to come. It is only an offense for a period for which such orders are promulgated by the authority which has a power to promulgate under section 144. These are temporary orders, and therefore whenever temporary orders are issued by the concerned authority, whosoever violates that order, that authority must have an exclusive power to file a complaint, and on that complaint under section 195 the court should take a cognizance. This is the logic behind the section 195, how it operates. Now with the amendment, this logic is given a go by, and with this amendment the court now says, now the court will now assume jurisdiction to launch a prosecution even in absence of the complaint. Even if the police will file a charge sheet, simply on the strength of that charge sheet the court will take a cognizance. Now therefore what is the case of the government, why this amendment has been brought? With every bill
normally a statement of objects and reasons is accompanied, and therefore આ જે અમેન્ડમેન્ટ આવ્યું છે એની સાથે પણ આ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ એન્ડ રીઝન્સ એમણે મૂકેલા છે. અને એમનું એવું કહેવું છે, The government of Gujarat, Commissioner of Police and District Magistrates are empowered to issue prohibitory orders of 144 of Criminal Procedure Code directing any person to abstain from certain act or to take certain order to prevent obstruction, annoyance or injury to any person or danger to human life, health or safety or a disturbance of the public tranquility or a riot or an effort to maintain public order on various occasions. Full stop. So એવું કહે છે 144ની અંદર આ બધા પાવર્સ છે. સાચી વાત. હવે એ લોકો એવું કહે છે that the police officers deployed for the enforcement of the above restrictions come across incidents of violation and need to take appropriate legal action against the violators under section 188 of the Indian Penal Code 1860 full stop. કે જ્યારે જ્યારે વાયોલેશન થાય ત્યારે આ વાયોલેશન સામે અપ્રોપ્રિએટ લીગલ એક્શન લેવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. એ પણ વાત સાચી. હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એવું કહે છે, however, section 195 of the Criminal Procedure Code of 1973 makes it mandatory for the public servant issuing such order to be the complainant against the violators, thereby creating an impediment for taking cognizance of violation by police officers. એ લોકો એવું કહે છે કે 195 એવું કહે છે કે જે ઓફિસરે આ ઓર્ડર ઇસ્યુ કર્યો એમણે કમ્પ્લેન ફાઇલ કરવી પડે, એ એક મુશ્કેલી છે. આ મુશ્કેલીને કારણે અમે પ્રોસિક્યુશનમાં ઇફેક્ટિવલી ઓફેન્સીસ આગળ વધારી શકતા નથી અને કોર્ટ એની કોગ્નાઇઝન્સ નથી લેતું. એને કારણે અમે આ અમેન્ડમેન્ટ લાવવા માંગીએ છીએ. સવાલ એ ઊભો થાય છે, આ જે મુશ્કેલીની વાત કરે છે, ધ ઇમ્પેડિમેન્ટ for taking cognizance, is it really an impediment or not? My opinion is that it is not an impediment. બે કારણો છે. એક કારણ એ છે, if this had been an impediment, then if their argument is that section 195 creates a real impediment in launching prosecution for all the violations of section 188, then this is an India-wide problem. Then the central government must amend this section 195 of the CRPC. This is not limited to only Gujarat. If this was an impediment, if this was a problem, then this is a problem faced by all the officers who issue such orders, where they have to be the complainant against every case of 188 violation across India. But no other state has made this amendment. Only Gujarat has made this amendment. So why is it that the relevant public officers of Gujarat only has this problem that they cannot be the complainant? If all other public officers of all other states can be the complainant before the courts, why can the Gujarat officers not be the complainant? That is one. Two, is the impediment in a way, I do find that lot of Gujarat High Court orders in many of the cases have quashed the cognizance taken by the court of the lower authorities, including the case of Hardik Patel. Along with, there are hundreds of other cases of a similar nature where section 188 charge sheet was filed and the lower court on the basis of the charge sheet had taken the cognizance, and the High Court quashed it that on the basis of charge sheet you cannot take the cognizance, there has to be a complaint. And therefore, when the High Court has said that there has to be a complaint, and I do not see there is any problem in registering a complaint. If you find that there is a violation, file a complaint, and on that basis this can be done. So therefore I fail to understand what is the real impediment. To my mind, the only object which government wants to do is to make it easier for them, that on the basis of charge sheet they can continue the proceedings and the court can take the cognizance. But the question is that
when section 195 has a specific object in mind, which Supreme Court in the Miniappan case has elaborated very clearly, that private parties cannot launch frivolous litigations. They cannot frivolously go to police and register a complaint. On basis of their complaint, charge sheet may be filed, and then the court take the cognizance. When there is a specific object given to section 195, can a government on this impediment take section 188 out of the special procedure given by section 195? There is a general procedure and a special procedure of 195. Now, until now, section 188 was under the special provision of section 195. After the amendment, section 188 offence will now be tried under the general provisions. Should 188 offence be under general or special is the core question. And in my opinion, when section 195 has a specific purpose and specific object, and 188 clearly falls under the specific object and purpose, it should have remained along with other sections 172 onwards until 187. And therefore, taking 188 and 174A out of this classification, to my mind, is not correct. Now, it will need to be seen. Now, this bill has become act and has come to effect as of today. The cause will now arise before appropriate court to take a challenge to this amendment, because until now the bill was not made into act, it was not effective, and therefore challenge would not survive before the court. Only now the cause will arise, and therefore the question will arise as to, under Article 14 of the Constitution, there was a classification that section 195 provided, that all the offences of 172 to 188 form a class in themselves, that for these class of offences a specific procedure has to be followed. And when this class was given, if only 188 is to be taken out of this class, does it violate the classification or not? That is one. Two, if you want to give a specific treatment, this differentia must have a rational relation to the object sought to be achieved. In my opinion, there was a specific object sought to be achieved when section 188 was put in the specific class of sections 170 to 188, which were to be prosecuted by section 195 procedure. And therefore, now when they are taken out, what is the object that is sought to be achieved? The object and reasons of the bill says that they want to remove an impediment. Is that a sufficient object or not? That also needs to be tested. And third argument that can come is the manifest arbitrariness. Because why only 188? If you want to believe that this is an impediment, that the specific officer only has to file a complaint, then why not put all the sections 170 to 188 under the general provisions? Because in that case, if you want to make your process easier, that on the basis of charge sheet route you want the court to take the cognizance, then let that general rule be there for all offences. So it is manifestly arbitrary to pick out only section 188 out of the all other offences, 188 and 174A, out of all other things, and therefore these could be the grounds to challenge this amendment. The time will tell whether it is challenged, not challenged, and if challenged, what view the courts will take. In my opinion, section 144 as such has very wide powers, and in Ahmedabad especially we have seen that it is used very regularly for various reasons. We see it is available online on the Commissioner of Police website
for what purposes section 144 orders are promulgated. One is for drone, that example I gave. It also prohibits under certain circumstances gathering of more than 4 people. Now imagine this thing. Until close to 2020, regularly every 15 days new order came out under 144 that not more than 4 people will gather, which will make gathering of 4-5 friends as a chai ka kitli also illegal. Now if the new provisions are to be followed, a 6th friend who was not invited to this chai galla can go to police and say that these 5 people have gathered at chai galla, and then they have violated section 144. And if this police has some grievance against any of those people, can legally file a charge sheet, because there is an offense. The problem is a larger problem, that section 144 order should not have been there. But unless that is taken out, the police will be correct in taking cognizance of the great violation of gathering of 5 people at chai galla on the complaint by the 6th friend, and then the charge sheet will be filed, and on basis of that charge sheet the cognizance of the offense will be taken by the magistrate. Not only that, section 144 order are also promulgated for running Xerox machines by the Xerox shops in radius of certain kilometers when there are examinations are going on. In practice, none of these orders are effected. The 144 orders are also issued for compulsorily putting CCTV cameras for every commercial establishments where public is visiting. In my opinion, to positively ask someone to do an act is not even permitted under section 144. Section 144 can only pass an order of act to abstain from an act. It can never pass an order to positively do an act. Therefore, section 144 order can only be saying that 4 people do not gather. This person do not go here. You do not fly kites with Chinese manja. You can only say things to not to be done. Under 144, an order can never be passed to positively ask someone to do something. Regularly, police officers are issuing orders to positively ask people to install CCTV cameras, to positively ask people to give the information regarding their tenants in their apartments, to positively ask people to give information regarding the servants that work in their houses. Fundamentally and prima facie, this section 144 orders itself are illegal. But until now, they were not very effective because the police could not file charge sheet. The police officer who was issuing this order, he himself had to be the complainant before the magistrate, so that the magistrate would then take the cognizance. So practically all these illegal 144 orders were not given effect to. But now in the changed circumstances, all these illegal orders will also be given effect to, and can be a real problem of a widespread nature, or police may pick and choose people that they want to register an offense against. That is a larger problem that again can happen. It has a potential to happen. In the time to come, we will see. So there are larger problems to section 144 itself. Therefore, there's a problem to section 188. And now the change in section 195 makes section 188 very potent, and its procedure in the judicial prosecution will have a large ramification, and the time will tell how it will be done. So this is my analysis of the amendment and how it affects, how it has a potential to affect, and the time will tell how the police is filing charge sheets and prosecuting before these people and filing cases before the magistrate, and whether this amendment is challenged or not.
we will see. Thank you. Yes. Some questions. There are some question answers. Yes, please. પાંચમું કે છઠ્ઠું માણસ રીઝન વગર પણ કમ્પ્લેન કરે. વાયોલેશન તો થયું છે. ચાર ભેગા થયા એટલે ચારથી વધારે ભેગા ના થવા જોઈએ એવું કીધું છે. એટલે 5 ભેગા થયા એટલે વાયોલેશન થઈ ગયું. પણ નો રીઝન. વાયોલેશન થઈ ગયું. રીઝનની જરૂર છે જ નહીં. ક્લાસરૂમમાં સ્કૂલની ક્લાસરૂમ હોટલ ના પબ્લિક પ્લેસીસમાં છે. પબ્લિક પ્લેસીસની અંદર એટલે એ લાર્જર પ્રોબ્લેમ 144ના ઓર્ડરનો છે. એટલે આવો 144નો ઓર્ડર એક્સેપ્શનલ કેસ ફોર એક્ઝામ્પલ કોવિડના જ્યારે આપણે કર્ફ્યુ ચાલતો હોય ત્યારે લાવો વસ્તુ બરાબર છે. પણ અમદાવાદની અંદર પ્રેક્ટિકલી પહેલાં ઓન અ રેગ્યુલર બેસિસ આ કરવામાં આવતા હતા. હવે એ લોકો નથી કરતા. Permanent temporary order they were doing. Temporary orders for permanence. Which we did file petition in the High Court, and after our filing of the petition they have stopped it. They are not issuing regularly now. But in the old circumstances, a છઠ્ઠો ફ્રેન્ડ તમે ના બોલાવ્યો હોય ચાય માટે તો એ જઈ શકે અને પોલીસ લીગલી કરી શકે. પછી તમે ફસાઈ ગયા, તમે હવે પછી તમે લડ્યા કરો કોર્ટમાં કે આ 144નો ઓર્ડર ખોટો છે ને આ 195માં ના થવું જોઈએ. હવે તો 195માં એ લોકો ચાર્જના આધારે પણ કરી શકશે. એટલે તમારે છૂટીને બહાર આવ્યા હોય કે ઓફિસમાંથી છૂટીને બહાર આવ્યા હોય, બહાર આવીને જાતે ઊભા હોય. હવે પોલીસ નક્કી કરશે કે એને ચાર્જ બનાવી. જો લોકો બનાવે તો કેસ થશે. એટલે એમના પર હવે ઘણો વધારે પાવર છે. આપણે રેલી બરાબર, એ તો સીધી વાત થઈ ગઈ. આ હિસાબથી રેલી જેવું તો ન કાઢી શકીએ એટલે આંદોલનો ન થઈ જાય એ વાત થઈ ગઈ નક્કી. બરાબર. પણ આ તો મજા કેવી લાગે છે હવે કે મેરેજ પ્રોસેસન કરી રહ્યા છો, ડાગોરે લઈ જવું હોય. અચ્છા, એ રાખી દો. અચ્છા, કે મેરેજ પ્રોસેશન અને મરણ માટેના જે પ્રોસેશન હોય એ બે એક્સેપ્શન એ ઓર્ડરમાં લખેલા હોય છે. આ બે જ એક્સેપ્શન હોય છે. એ બે જ એક્સેપ્શન એટલે હવે પર્પસલી લાવવામાં આવ્યો છે એ તો ઓબ્જેક્ટિવ રીઝન તો એવું કહેશે નહીં કે શેના આધારે લાવવામાં આવ્યું છે. ચેલેન્જ થાય ત્યારે એ લોકોએ જસ્ટિફાય કરવું પડશે કે ભાઈ કેમ આ લાવ્યા છે. કોઈ જાતના આંદોલન ન કરી શકો, દેખાવો ન કરી શકો. એ તો તમે પહેલા પણ નહોતી કરી શકતા. વાયોલેશન એપ્લિકેશન કરવા માટે નહોતું આપણે એપ્લાય આ લોકોએ હવે એક પ્રોસિજર હતી એ જે પહેલા થોડી અઘરી હતી કમ્પ્લેન રજીસ્ટર કરવાની, એ હવે એ લોકોએ ઇઝી કરી દીધી છે. કમ્પ્લેનન્ટ તો ઉભા થઈ શકે ને, પોલીસને જાણ હોય તો. એટલે પોલીસે તમે કમ્પ્લેન જે કોઈ કરશે એ પોલીસ ચાર્જશીટના આધારે કોર્ટમાં જઈ શકશે. પહેલા માત્ર કમ્પ્લેનના આધારે થઈ શકતું હતું, હવે ચાર્જશીટના આધારે થશે. આ જ ખરેખર ફેરફાર થયો છે, બીજો કોઈ ફેરફાર નથી. મેરિટ્સ ઉપર તમે જે કંઈ પણ તમારા ડિફેન્સીસ પહેલા મૂકી શકતા હતા એ તો તમે હજુ પણ મૂકી શકશો. પણ પહેલા તમારી પાસે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિફેન્સ પ્રોસિજરનો હતો કે કમ્પ્લેનના આધારે જ થઈ શકે, ચાર્જશીટના આધારે ના થઈ શકે. એ ડિફેન્સ તમારી પાસે હવે નથી રહ્યો. હવે ચાર્જશીટના આધારે પણ થઈ શકશે. એટલે મારે એ પૂછ્યું કે બંદીશભાઈ કે આપણે ધારો કે 144નું વાયોલેશન કર્યું ને ડેમોન્સ્ટ્રેશન કર્યું કોઈ પ્રોટેસ્ટ માટે અને પોલીસે આપણને ડિટેન કર્યા, એરેસ્ટ નથી કર્યા, ડિટેન કર્યા, તો પછી હવે ડિટેન્શન જ એરેસ્ટ થઈ જશે કે ના? એવું નહીં થાય ને. એ તમે મેરિટ પર પૂછો છો. ઓકે. પોલીસને ઘણીવાર પોલીસ એક્ટનો જે કાયદો હોય છે એની અંદર એવું હોય છે કે તમે પોલીસ એવું કહે કે તમે ડિસ્પર્સ થઈ જાઓ અને તમે ડિસ્પર્સ ના થાઓ તો પોલીસ તમે ડિટેન કરી શકે અને પછી તમને પોલીસ છોડી પણ દે. અને એના આધારે પોલીસ એ ઓફેન્સને રેકોર્ડ ના પણ કરે, એના આધારે એ ઓફેન્સ રેકોર્ડ નહીં થાય, તમે છૂટી જશો. પણ જો પોલીસને ધારે કે મારે આ સેક્શન 144ના ઓર્ડરના ઓફેન્સ અને સેક્શન 188ના ઓફેન્સનો મારે ગુનો દાખલ કરવો છે, થેન્ક યુ, તો એ લોકો દાખલ કરી શકશે અને એ લોકો ચાર્જશીટ ફાઇલ કરીને મેજિસ્ટ્રેટ ઉપર જઈ શકશે. એમને હવે કમ્પ્લેનની જરૂર નથી રહી, જે પહેલાં એમને કમ્પ્લેન જરૂર રહેતી હતી. અને એને કારણે ઘણા બધા કેસો હાઈકોર્ટમાં
ગયા હતા અને એ મેજિસ્ટ્રેટના જે કોગ્નેઝન્સ હતા બધા કોશ થઈ ગયા હતા, એ હવે કોશ નહીં થાય, એ કેસો ચાલુ રહેશે. કોરોનાના તો બહુ બધા કેસો એ રીતે કોશ થઈ ગયા હતા. કોરોના સિવાયના પણ જે હાર્દિક પટેલનો કેસ જે છે એ ક્લિયર કેસ રેલીને લગતો જ છે. અને એ મારી પાસે અહીંયા છે સ્પેશિયલ ક્રિમિનલ એપ્લિકેશન 7425 ઓફ 2020, જેની અંદર એ સામે સ્પેસિફિક કેસ 144નો 188નો રેલી કાઢ્યા સામેનો હતો. અને એનો આર્ગ્યુમેન્ટ એ જ હતો કે ભાઈ તમે સેક્શન 195ની પ્રોસિજર જે મેં કીધી છે એ ફોલો નથી કરી, એટલે મેરિટ ઉપર જયા વગર જ હાઈકોર્ટે એનો કેસ કાઢી નાખ્યો કે 195ની પ્રોસિજર ફોલો કરવી પડે, જે હવે આજની તારીખે જરૂર નથી. એટલે સિવિલ લિબર્ટીઝ ઉપર તો ઘણો એટલે એ જે મોર ઓફ અ પોલીસ સ્ટેટ ઇઝ બીકમ. એટલે પ્રોસિજર ઇઝી થઈ ગઈ છે, પોલીસ માટે કામ ઇઝી થયું છે. એટલે ઇઝી થવું જોઈએ કે ના થવું જોઈએ એ મુદ્દો છે, જે ટેસ્ટ થશે જતે દાડે. એટલે જે કારણ બતાવી છે ગુજરાત સરકારે એ કારણ મારા પ્રમાણે બહુ સ્ટ્રોંગ નથી, જરાય સ્ટ્રોંગ નથી. અને આપણે કહ્યું એમ જ કે આખા દેશમાં એ તો લાગુ પડે છે ને, એ જે બીજા કોઈ સ્ટેટને લાગતું નથી કે એમના માટે ઇમ્પેડિમેન્ટ હોય. બીજા બધા સ્ટેટની અંદર ઓફિસર્સ કમ્પ્લેન કરી શકે છે, તો ગુજરાતનો મોડલ સ્ટેટ ને. આમાં પોલીસ સ્ટેટ થવામાં મોડેલ સ્ટેટ જતે દાડે બીજા કદાચ રાજ્યો પણ અમેન્ડમેન્ટ લાવશે આ જોઈને, એવું લાગે છે. જતે દાડે લાવી શકે એમ છે. એટલે જોઈએ શું થાય છે. But the section 144 assembly of 4% with intention to do intention. There is no intention. Word intention પહેલા મને ખ્યાલ છે. ના નહીં કોઈ ના દિવસ. ના. અને સેક્શન 144 પર se is not restricted to assembly. Section 144 is to abstain from any act which they say. So this act, But that the intention to act is to be there. No? no. So the 144 would say prohibition to fly drone. Prohibition. One is different. અચ્છા. No, એ બધું જ 144 માં આવે છે. That is ridiculous. એટલે બધું It is a ridiculous, but it's a Restriction. it's a prohibitory order. એવું પણ કહે છે કે ઉત્તરાયણમાં તમારે ધાબા ઉપર દોડવું નહીં, એ પણ 144નો જ ઓર્ડર કહે છે. થેન્ક યુ. એ પણ 144 કે ધાબા પર દોડવું નહીં. એટલે આપણી સામાન્ય માન્યતા એ છે કે 4 લોકોને ભેગા નહીં થવાનું, એ જ 144 ઓર્ડર. એવું નથી. 144નો પાવર બહુ વાઇડ છે, એમાંનો એક પાવર 4 લોકો વાળો છે, પણ એના બીજા રેગ્યુલરલી 15 પ્રકારના ઓર્ડર આવતા હોય છે. સીસીટીવી કેમેરાના, ઘરઘાટીના, ભાડુઆતના, સિમ કાર્ડના, સાયકલ સ્કૂટર વેચનારાના, એ બધાના અલગ અલગ પ્રકારના ઓર્ડર બધા 144માં જ થતા હોય છે. અને એ રેગ્યુલરલી ઘણા બધા ઓર્ડર એ 144ના પ્રાઇમા ફેસી જ બેડ પણ છે, પણ જે કોઈ ચેલેન્જ કરતું નથી. तो जैसे अगर प्रोटेस्ट के लिए परमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया एंड पीपल स्टिल गैदर, इट इज that they were gathering to protest, placards hote hain, number of people zyada hote hain, but let's say it is just 6 people, but like you mentioned, right, but like you mentioned, if you go by the technicality ki पुलिस ने बोला कि आप डिस्पर्स हो जाओ पर आप नहीं हो, पर अगर पुलिस ने बोला ही नहीं and we had no intention but they just wanted to do this in some vengeful manner, so can this be an argument कि अगर आपने हमको डिस्पर्स होने के लिए बोला होता तो हम हो जाते, so it's not like we intended to do something you do not want us to do. It will need to be argued, proved by evidences, because the moment you say कि भाई if you had said कि भाई आप हट जाओ तो आप हट जाते, this will be an argument before the court. You will not be able to make a police unless you record it कि भाई the whole thing from the beginning till the end that no police ever came to tell us anything. But practically what also happens is one different kind of the order under section 37(1) of the Police Act is also prohibitory order of a similar nature of 144, which prohibits showing of placard and raising of slogans even by one person. let's say we have no material. So if they have no material of any kind, so the onus firstly on them
to make out a case under what section they are going to launch any investigation or any FIR. So they will have to record some section. Either it will be under the Police Act, or it will be the Indian Penal Code, or it will be the CRPC. Violation of 37(1) or 98 of Police Act, or 144 of CRPC, or 172 or to 188 of the IPC. So firstly they will say कि भाई this is the offence, and they have to make out a case. And then the question will come, if they have nothing, then how will they even make out a case? Like you said कि तुम्हें से literally ऐसा हुआ था एक बार, 3 जने थे गाड़ी पे, and I was just walking from there with one more friend, just crossing the road. तो भी एक कॉप, क्योंकि यूनिवर्सिटी एरिया में था, ये 21 या 20 की बात है, तो इतने महीने तो कोविड के टाइम पे कोई प्रोटेस्ट हुई भी नहीं थी. तो 5-10 मिनट उन्होंने मुझे रोड पे खड़े होके पूछा कि अब तुम क्या प्लान कर रहे हो, हमें ऊपर जवाब देना पड़ता है. फिर मैं चाय पी के निकली हूँ. Because the protests were regularly, you were in the radar. You must have thought that because you have gathered with 3 people, you are planning a new protest now. કાકાને પકડ્યા हाँ કે 3-4 જણા વોકિંગમાં સવારમાં નીકળ્યા, મોર્નિંગ વોકિંગ. हाँ તો એમ કે તમે આ ભંગ કર્યો છે કોરોનાના. એટલે પછી જે પોલીસની ગાડી આવી ને એમાં ઓલરેડી 5-7 અંદર બેઠેલા. પેલા પછી એનો વિરોધ કર્યો કે તમે કહો છો કે આનાથી ફેલાતો હોય તો તમે અમને એકલા લઈ જાઓ, કે આ ગાડીમાં ક્યાં ફરી આવો. પછી શું થયું એ લોકોનું? ના, એ તો પૂર્ય દીધા, અંદર બેસાડી દીધા પરાણે. તો કે તો તમે જ નિયમનો ભંગ કરી રહ્યા છો. વાત તો સાચી જ છે બિલકુલ. તમે જો 4 જણની વાત કરતા હો કે 4 થી વધારે નહીં, તો અમે તો વોકિંગમાં નીકળ્યા હતા, અમે તો દૂર દૂર ચાલી બી રહ્યા હતા. પણ એ વખતે એવું હતું કે એ વખતે જે બધા કેસો રજીસ્ટર થયા એ બધા ચાર્જશીટના આધારે થયા છે, એટલે એ બધા માણસો છૂટી જવાના છે. એ કોઈના ઉપર સેક્શન 195 ની એ વખતની જે રિક્વાયરમેન્ટ હતી કમ્પ્લેનની એ કોઈએ ફોલો કરી નથી, એટલે એ બધા તો છૂટી જશે. હવે જો કંઈ આવશે કે ભેગા નહીં થવાનું, કોરોના કે કોરોના વગર, કે અરે હવે તમે જો પકડશે તો ચાર્જશીટના આધારે તમારા પર કેસ થશે. હવે કંપની જરૂર નથી રહી. તો સ્પેશિયલ કોર્ટ બેસાડી પડશે. એ તો એ લોકો જે કોર્ટોને કામ નથી ને કઈ એવું, એટલે વધારે કેસ લ્યા કરે છે. હા.